Hi, Assalamu alaikum. This is me with my driver, Mr. Rashid Sheikh Abdullah, and I'm going to take his interview. So, how is the experience in the Oman? Last 10 years, he's working in the Gulfar PDO site. So, he's going to tell about himself and about the Gulfar and as well about the Oman and about the Kullu Dunya. So, hi, Rashid. كيف كلام about Oman and كل دنيا؟ الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الحين شغال داخل قلفار يمكن 28. Under 28 years Sugal same Gulfar. ايوه. He mean like he's working last 28 years in the Gulfar engineering at PDO site. يس. اول في روح شغل هذا سلسلة فهود القيد مرمول نمر Kullu site and the sugar. Salala. He mean like he had worked at the very different site of the PDO like Nimar and Ibal and this one Fahud and all locations. And Sur, Sohar, بريمي Kullu Oman. So Anta let's about Oman. يس. بعدين في روح دبي شغل. دبي شغل. بعدين في روح قلفار قطر. Gulfar Qatar. أيوة. Okay. So what do you want to tell about the Oman? How's the Oman? Let's say the Oman Mahal, Oman Dunya, Oman Sugal. الحمد لله عمان زين. عمان زين. أنا في عماني، أنا شغال داخل قلفار. الحمد لله قلفار. أنا في هاوز، في كبير هاوز، شوكو سكول، كله قلفار سلفي. الحمد لله. Kullu Gulfar salary. Gulfar is the Zain company and malum and less of the dunya like desert dunya malum desert dunya. ولا هذا حلال الدنيا. ايش فيها الدنيا؟ الدنيا الحمد لله زين، الدنيا ما في مشكله، نفر في مشكله. الدنيا الحمد لله ما في مشكله. آدمي مشكله. الدنيا سمسم، الله في يسوي الدنيا، الله في شيء الدنيا، الدنيا ما في شيء. هذا رمل عصا كل هذا ما الدنيا. هذا ما في شيء قبل شان بس نفرت هذا الامور ولا الدنيا ما في شيء. الحمد لله. شغل قلفار الحمد لله مرتاح. شغل داخل قلفار حصل سالري. اول وين سالري معلومة انت نفرت الحين 80 سالري. 80 only. ايوه. بعدين 120 120 ريال. هذه الحمد لله يجي فوق شوي. بعدين هذا في 2011 يجي سالري فوق نفرت حصل 400 500. الحمد لله. السالري يروح فوق مشكلة يجي زيادة، السالري يروح فوق مشكلة يجي زيادة. نحن أول 80 نحن في أكل، في قاري، في روح مسكت مرمون. شغل وركينج شغل 2-4 days. 24 days. بعدين روح حاول مرمون سور 6 days. 2 days مشان رود 4 days هاوس. بعدين يجي 20 يعني 22 days. 27 like as it is in Muscat. Alhen head office Sugal na like 22 into 8. 22 days Sugal, بعدين 8 days off. زين الحين في شغل بعدين 2 يعني 22 يوم 8 days شتي. بعدين يجي 15 days working 15 days شتي. Basically he meant to say he's working in the Gulfar last 28 years, so he has started his journey at the monthly salary 80 riyals only. So he meant that at the 80 riyal he having the good like happiness with the families and all expenses he was about to maintain. But now he is getting more than 500 riyal, but cost is getting high. That is why he is not getting that much happiness. So basically he means like there is no satisfaction limits and all. So now we are in the desert. You can see like these are the view in the desert. How far you can see, you will not find even a single bird, nothing you will get. So now he wants to tell one more thing he would like to add. Yeah, please. أنا في شغل قلفار 28 الحمد لله. أكسجنت ما في.
اورينتيتر ما في. انا شغل سياره كبير. هذا تريلر معلوم تريلر. تريلر انت. في شغل تريلر ما شاء الله. في شغل بيك اب، في شغل باص، في شغل كنتر، شغل تيبر، شغل ماي تنكر، كله في شغل. كله ستارتنج وركينج نو بروبلم. يعني ما في شيء مشكله في اكسيدنت ولا في هذا. Alhamdulillah, it is good actually. ما في accident and ما في any problems actually. No warning letter even you got, huh? No. Good. Safety good. no. Safety, mashallah. Dear my friends, I would like to add one more thing. In working in the PDO is a very difficult due to the HSE violation, because you will not get any single driver who is not violated the HSE. HSE basically stands for like health, safety and environment. So in the PDO they are giving the most priority to the HSE. Even you want to do your work, you don't want to work, don't give the progress, but you have to be maintain your HSE. So HSE we always keep in our head actually. So he meant that only. He didn't receive any warning letter from the HSE. Right Rashid? يس. اول شوف هذا كله، هذا رود كله ما في، هذا كله هذا رمل، متي رمل. رمل. كله هذا مرمول، نمر، هذا خوير، فهود، كله بس فهود رود. العلم دور رود، هذا كله رود ما في، هذا رود نو. بس هذا ليدر معلوم هذا. معلوم. Grader road means like unblacktop road. You mean like grader like some rumble type and some part of the mountain rocks. It is going to be used in that grader roads. هذا هيما رود. سيد مرمول هروين كله رود ما في بلوك توب. all grader road. نو بلوك توب. جبال نو بلوك توب. كله نو بلوك توب. مشكلة زين. الحين ज्यादा زين كل رود زين الحمد لله. ومان زين. رود في، روم في، اكل في برابر، نوم برابر، الحمد لله. اول بروبلم صح، اول روم في بس اكل شوي تعبان، مشكلة شوية، الحمد لله نفرت الحمد لله. अंदर मीन्स الحين شوية مشكلة. أول ما في مشكلة. الحين ما في مشكلة. الحين مشكلة معلوم ليش؟ ما في شيء مشكلة. الحين شوية كل هذا مدير. أول 1 مدير. أول 1 مدير. الحين كبير مدير زيادة. الحين مدير والمشروع سحرون يمكن 10 مدير. 10 مدير. 10 هذه. رايت. بيارو 6 بيارو. سفتي 20 سفتي. 20 عماني. أول 1 لي سفتي. الحين زيادة كل واحد يجي لايت شوي ما في قاري قلدي. اوكي قاري هذا رمون نفرات، هذا رمون مشكلة. شوف هذا بيك اب يروح العالم انت يمشي 80 اللي يجي تعبان، يروح داخل ستيب يجي 60 انت هذا رمون ما يقدر. نفرات يجي تعبان شوي، سيارة يمشي سبيد شوي يمشي. خلي 100 داخل رود 100 هذا رمون نضرب برا ما في بلاك توب، خلي 80 نو بروبلم. اما هذا رمون وايد نفرات مشكلة، وايد نفرات تعبان زيادة، هذا مشكلة. كله ما في شيء مشكلة، كله مدير كلام غير بس نفرات ما في فكر. وركينج شغل ما في فكر، بس فكر بس. هلمت فيه ما في هلمت، ما في شوز، ما في هلمت، ما في شوز، ما في هذا المول، بس هذا المول ما بيفكر مشان سايد. السلام عليكم. See, basically I would like to add one more thing here. We are in the PDO, so first of all I have to tell these things. In the PDO, driving is not a easy things, because in all vehicles we are using the IVMS systems. So that IVMS is directly reporting to the head office, which are in the Muscat right now. So apart from that IVMS, here there is one camera. See, you can see this camera. Along with this camera, there is one seat vibrator is there. So suppose driver is going to be sleep or if driver will take the left and right turns, or if driver will pick any call, then here this seat start vibrates and one beeping sound come from the inside.
and along with this camera will record and it will directly report to the HSC, so they will get the warning letter. But alhamdulillah, as per the Rashid statement, he didn't receive any warning letter till now. Last 28 years he's working in the Gulf War, but he didn't receive any HSC, like HSC warning letters and all. So these are basically it is preventing from the accidents and all, like this camera and this IVMS and this seat vibrators. One sound is coming, that is BP. Rashid, just let me know when the beeping sound is coming, like oh, TT. What is the meaning of that? هذا إذا في روح شوي زيادة سبيد أو شيء، هذا في هزات تحت السيت. هذا كلام is Gary working, is sleeping. Is not sleeping. Is not sleeping. لازم هذا أنت شيء هذا رمونه شوي يمسك عين. شوف الحين هو يقيس هون. أنا يمسك هذا رمونه. He is doing the practical actually when sound will come, when he will start sleeping and all. So he is showing the practically. See, one sound will come. Yeah. So now make it higher speed. Rashid, make it above 100, then sound will come. 90, make it 90, then beeping sound will come. Yeah, see. Yeah, this beeping sound is coming due to the higher speed. Means the speedometer is set in the 90 speed, 90 km/h. If you will go more than 90, then one beeping sound will come. So if it will be repeat regularly 3 times within a minute, then your vehicle will be a stop anywhere, and it will be report to the HSC, and then you will get the warning letter against your GC number or CR numbers. So Rashid, now Anta Nom? Maafi. No means like sleeping. So I'm asking him, is he sleeping? He told like no. If he will sleep, then vibration will come. Yeah. He will say, oh, stopping. Stop. Bas, other. He is telling many difficulty they are facing during the driving. He mean like if he wants to take the right turns for making it on the AC and anything, then sound starts coming. So sometimes they are treating as a a warning. So thing is like in the PDO you must have a defensive driving license along with all procedures you have to be follow as per the standards, SPS standard 2020 so Rashid, Cape family, Cape Sugal, Cape Desert, Kulu, Zain.